Emisioni Koha Shtesi, Sport Express, do të jetë sot në intervistë shumë të veçantë. Do të flasim me një gazetar shumë të njohur në Brazil, Rodrigo Oliveira. Është një gazetar në Brazil i cili do të na tregojë më shumë se si është përjetuar ky suksesi i Silvinjos në Shqipëri, se si po flitet atje në mediat në Brazil rreth këtij suksesi që nuk është pak, sepse Shqipëria po shkon për herë të dytë në historinë e saj në një Europian dhe kjo është padyshim një arritje e madhe. Le të shkojmë të përshëndesim gazetarin e njohur në Brazil, Rodrigo Oliveira. Hey Rodrigo, how are you? Hi Claude, it's a pleasure to talk to you and to all the Albanese people about football, and first of all, congratulations for all the people from Albania for the outstanding performance that the team is having in the qualification for Euro Cup. You can do the eagle in this way because it is a symbol for Albanians. Let me learn. In this way? Yes. Right. So let's support Albania and Silvinho, right? And maybe we can meet in the World Cup. Maybe. Tani do ta pyesim gazetarin e njohur nga Brazili se nëse është befasuar me këtë arritje të Silvinjos te Shqipëria. Okay, Rodrigo, Silvinho is sending Albania to the European for the second time in history. Are you surprised by this achievement? Yes, I am a little bit surprised, but at the same time, I'm very happy, right? Silvinho is a new coach, is a young coach, and he has a great idea. He has good ideas, but his results at this time until be hired by the Albanian Federation wasn't very good. And we are not used to see the Albanian team in great competition. So we are a little bit surprised, but at the same time, very happy especially because we don't have a lot of good examples of Brazilian coaches that are being successful in Europe. Usually when European teams, European clubs come here to South America to find a new coach, they hire Argentinian coaches or Uruguayan coaches, right? We used to say that Brazil exports a lot of gifted and talented players, but unfortunately, our coaches are not hired, are not famous, are not considered by the European teams. And I think Silvinho can open a new market for the Brazilian coaches, and that's the reason because I am a little bit surprised, but very happy. Atëherë gazetarët nga Brazili na tregojnë që janë disi të surprizuar për shkakun se Shqipëria nuk është mësuar që të luajë në kompeticionet më të mëdha në Europë. Megjithatë, gazetarit theksojnë që Silvinho ka ide shumë të mira rreth futbollit. Kjo është e ditur tashmë. Megjithatë, thuhet gjithashtu se në Brazil nuk ka shumë trajnerë të njohur, pra nëse ka shumë futbollistë njohur në Brazil, nuk ka shumë trajnerë të njohur. Dhe Rodrigo shprehet se Silvinho mund të hapi një faqe të re të historisë, ta thuash, të trajnerëve brazilianë të cilët në Europë nuk është se kanë shumë sukses, madje janë në Brazil si në klube apo edhe në kombëtare marrin shpesh trajnerë të njohur nga Europa dhe nuk i besojnë shumë atyre vendasve. Dhe me Silvinho mendohet se mund të hapet një faqe e re e suksesi i rreth trajnerëve të tyre vendas. Kjo është të paktën deklarata e gazetarit brazilian, i cili sigurisht shprehet shumë i lumtur për gjithë rezultatet e marra nga Silvinho deri tani. Silvinho as a player and Silvinho as a coach. He is so obsessed with the titles. Silvinho was a great left back. I remember in my childhood when I watched Silvinho playing for Corinthians, and then he became the first Brazilian player to sign with Arsenal, and then he played for Internazionale, for Barcelona. He participated in two great generations of Barcelona, the generation of Ronaldinho and the generation of Lionel Messi, right? I think he learned a lot working with head coaches like Arsene Wenger, like Pep Guardiola, like Frank Rijkaard.
Silvinho was a great left back. In my opinion, he deserved to have participated in a World Cup, but he had the bad luck to fight with Roberto Carlos and Junior, Zé Roberto for the same position. But I'm sure that his experience in Europe, he learned a lot, and he used this knowledge to be a good coach. It's true that his beginning as a coach wasn't good. He likes to organize a strong defense. He likes organized teams. I think he's very influenced by the Italian school. For him, the tactics and the strategy are very important. He was a very good assistant coach of the Brazilian national team in 2018 World Cup, working with Chichi. He sometimes was the manager of the training sessions, and we could see on that time that he loved tactics. In Corinthians, he tried to organize a solid defense, but he failed in make the team to score goals. His team scored few goals, and unfortunately, he was fired after less than 1 year in charge. But I'm very happy that in Albania he is being successful, and I can see that Albania with Silvinho isn't conceding so many goals, and it's scoring a lot of goals. Okej, atëherë për Gazetari në Brazil shprehet se Silvinho ka marrë shumë nga puna me trajnerë si Wenger, si Pep Guardiola, të cilët I ka pasur trajnerë në kohën kur ka qenë futbollist. Puna me këta trajnerë, gjithashtu edhe eksperienca e ndarë me lojtarët më të njohur, pasi Silvinho ka luajtur me Arsenalin, ka luajtur me Barcelonën. Eksperienca e marrë me këto lojtarë ka ndihmuar shumë Silvinho për të krijuar dhe ato idetë e tij rreth futbollit. Gjithashtu, gazetari I njohur në Brazil shprehet se pika kryesore e Silvinhos është aspekti I mbrojtjes. Kjo e ndikuar edhe nga fakti që ka shumë eksperiencë edhe në futbollin italian. Futbolli italian e ka ndikuar Silvinhon për të pasur më shumë merak mbrojtjen, se ta themi, edhe në kohën shprehet gazetari kur ishte pjesë e Corinthians në Brazil. Silvinho po punonte shumë në aspektin e mbrojtjes dhe arriti disi ta stabilizonte ekipin, por po vuante në shënimin e golave. Corinthians nuk arriti dot të shënonte gola, megjithëse u punua shumë për të mbrojtur. Unë jam shumë I gëzuar, shprehet gazetari, që Silvinho po arrin që ta thyej këtë mallkim, si ta thuash, pasi Shqipëria jo vetëm që nuk po beson, por gjithashtu është edhe duke shënuar. Pra, gjithë këtë aspektin e fiksimit ndaj detajeve që ka Silvinho, gazetari brazilian e lë faktin që ka punuar me trajner të njohur në Europë, por gjithashtu edhe me lojtarë të cilët kanë qenë figura të rënda, të kalibrit të rënd. Madje gazetari shprehet se Silvinho mund të ishte një pjesë akoma edhe më e rëndësishme e Brazilit nëse nuk do të kishte një konkurrencë në krah siç ishte Roberto Carlos. And if Albania goes to World Cup with Silvinho in Brazil, will support Albania? I'm sure about it. We saw that when Portugal hired Luis Felipe Scolari. We know him as Filipão in Euro Cup 2004 and the 2006 World Cup. The people in Brazil supported Portugal. When Scolari was in Chelsea, we used to support Chelsea. When Vanderlei Luxemburgo was the head coach of Real Madrid, the people here in Brazil supported Real Madrid, and I'm sure that the same will happen with Silvinho. And besides that, there is the fact that Silvinho could open a new market for the Brazilian coaches. As I told you, in Brazil, we have the idea that our coaches are not so developed like the foreigner coaches. If you see the Brazilian league, you see that a lot of teams have coaches like a lot of teams have Argentinian coaches, Portuguese coaches, right? I think the Brazilian coaches need to go to a new step in the world football. And I think if Silvinho is successful in Albania, he could open a new market for the Brazilian coaches in Europe, but in Brazil too. E pyeta gazetari nëse në Brazil do ta mbështesin Shqipërinë, nëse një ditë Shqipëria do të shkonte në Botëror
me Silvinion sigurisht dhe gazetari brazilian shprehti sigurt që në Brazil do ta mbështesin shumë Shqipërinë sepse kjo nuk ka ndodhur edhe nuk ka kaluar në kurs skolari ishte pjesë e Portugalisë. Në Brazil mbështesin Portugalinë kur kjo ndodh gjithmonë sa herë që një trajner brazilian shkon në një ekip tjetër në Europë, në Brazil e mbështesin për shkakun e trajnerit. Gjithashtu gazetari brazilian thekson edhe një tjetër se kjo ndodh edhe për shkakun se në Brazil nuk ka shumë trajner të njohur. Ekipet tona në Brazil, shpreh gazetari, marrin gjithmonë trajner nga Argentina, trajner nga Portugalia, trajner nga Europa, por në ngërësojnë shumë trajnerë të vendës. Ata nuk i zgjidhin kur trajnerë të vendës, pasi mendojnë se nuk janë të aftë për të menaxhuar ndeshjet dhe për të mbajtur ekipin dhe për të arsye. Rodrigo shpreh edhe një herë tjetër konfirmon se ky sukses i Silvinios me Shqipërinë mund të hapi një faqe të re, një histori të re për mënyrën se si mund të trajtojnë ndonjëherë brazilian dhe Brazilin në tërësi, duke krijuar kështu idenë e re se nuk është vetëm ai vendi i cili prodhon futbollistë shumë të mirë, por edhe trajner të këtij niveli. Why do you think that Silvinio is achieving this great success with Albania? I think he learned a lot. In my opinion, in Lyon and in Corinthians, Silvinho had two problems: the lack of experience and the high pressure. For example, if Lyon is not on the top of the French league, it's a failure. If Corinthians is not on the top of the Brazilian league, it's a failure. In Brazil, the pressure is too high when you work in a big club. For example, if Corinthians lose a derby against the rivals, Palmeiras, São Paulo, or Santos, it's a shame. If Corinthians is disqualified in Brazil Cup in the third stage, like it happened with Silvinho, it's a shame. So the critics were too high. And in Brazil, when you work in a big club, you can't lose. If you lose 3 games, maybe you will be fired. If you lose a game to a rival, maybe you will be fired. So I think this high pressure is a tough hurdle for a new coach, for a young coach. And I think in Albania, Silvinho could find the best environment to develop his skills as a coach. Imagine if Albania lost to Czech Republic or to Poland, for sure you would be sad, but it wouldn't be a shame because it would be what happened in the past. So Silvinho could surprise. Silvinho could find a good atmosphere because I think, in my opinion, he didn't face the same high pressure that he had in France or in Brazil. I think he's a very good coach. He has great ideas and he is developing his skills. He is learning a lot, and in Albania, he is free to develop and to show his quality as a coach. Pyetëm gazetarin brazilian se kush është Chelsea i suksesit, sepse Silvinho po shkon kaq shumë larg me Shqipërinë dhe gazetari brazilian tregon në pak historitë e tij të shkuara. Rodrigo shprehet se Silvinho ka dështuar te Lyoni dhe te Corinthians, 2 eksperiencat e mëparshme përpara Silvinho te Shqipëria, ku ishte trajner kryesor, po si kanë edhe te Brazili si ndihmës trajner. Rodrigo shprehet se Silvinho ka dështuar në këto ekipe për shkakun e 2 arsyeve, për mungesën e eksperiencës dhe për presionin e lartë. Sipas tij në Brazil, nëse Corinthians eliminohet nga faza fillestare e kupës, është një turp i madh në Brazil dhe mund të shkarkohesh. Nëse humbet 3 ndeshje radhësi, është një turp i madh në Brazil dhe mund të shkarkohesh. Gjithashtu Rodrigo thekson faktin që Lyoni kërkon që të jetë në 2 ose 3 vendet e para të renditjes në kampionat. Gjithashtu edhe Corinthians kërkon që të marrë maksimumin e rezultateve, të jetë sa më lart në renditje, që të mos humbi kur një derbi, që të ketë rezultate fantastike dhe gjithë ky presion kaq shumë i madh për një trajner të ri ndikon shumë te Silvinho. Për këtë arsye shprehet Rodrigo, nëse Shqipëria humbiste kundër Polonisë ose Çekisë, ju mund të ishte të mërzitur, por nga ana tjetër nuk do të ishte një turp i madh për shkakun se Shqipëria nuk e ka historinë e madhe në futbollin evropian. Dhe për këtë arsye Rodrigo shprehet që Silvinho ka këtë lloj suksesi te Shqipëria sepse ka
ka ide geniale rreth futbollit, gjithçka rreth tij dhe po zhvillohet akoma më shumë. Por te Lioni dhe te Korintës nuk mundi që ta shprehte të gjithën këtë ide për shkakun e mungesës së eksperiencës, por për shkakun e një presioni të madh që Silvini nuk e ka në Shqipëri. Gjithashtu një detaj tjetër, Rodrigo shpreh që Silvini mund të përdori në Shqipëri elementin e befasisë, të cilën nuk mund ta përdorte në dy eksperiencat e mëparshme, pasi ishin ekipe elitare, të cilat duhej që të ishin me patjetër në vendin e parë. Silvini kurse nuk mund të bënte atë befasin, si në rastin e Shqipërisë. When he was a coach in Brazil, how was Silvino's work evaluated? Silvinho was very criticized by Brazilian press and by Corinthians fans because of the lack of results. That was the reason because Silvinho was fired before completing 1 year working for Corinthians. In the beginning, he was very praised because of his ideas, but during his time as the head coach of Corinthians, the people criticized Silvinho a lot. They usually said that there was no tactical variation, that Silvinho used always the same strategy, even when this strategy didn't work. This was a critic, and his team didn't score so many goals, a situation that he could solve in Albania. But as I said in the other question, the pressure is too high in Brazil, especially for a young coach. So I think now in Albania, Silvinho could find the best atmosphere to show his skills as a head coach, and I'm very happy that he is being successful. Për gazetarin brazilian, se si është vlerësuar puna e Silvinhos në Brazil, dhe ai na shprehet se Silvinho është kritikuar shumë për shkakun se ka të shtuar me Korinthiasit, për shkakun se Korinthias përpusonte shumë, nuk arrite dot që të shënonte gola, pasi në pjesën e mbrojtjes Silvinho e përmirësoi disi. Megjithatë, sipas tij, në shkrimet kanë filluar disi të ndryshojnë, pasi Silvinho po tregon diçka fantastike me Shqipërinë, po tregon se ka ide rreth futbollit dhe po e zhvillon atë akoma edhe më shumë, sepse është trajner i ri. Megjithatë, në Brazil ekziston edhe pjesa e paragjykimit rreth trajnerëve të rinj dhe shtypi brazilian nuk i beson shumë trajnerëve vendas se mund të shkojnë larg. Would you like a friendly match Brazil-Albania? For sure, I think it would be an amazing experience to see the Brazilian national team playing against Albania and against Silvinho. And besides that, I think it would be very important to see Brazilian playing more against European teams, right? I think this is being a problem for Brazil in the World Cups, because during the South America qualification, we play always against the teams from South America, like Bolivia, Colombia, Venezuela, Peru, and the only team that has the same level as Brazil is Argentina, right? So sometimes we can't play against European teams because of the UEFA Nations League. So in the last World Cups, we came to the World Cup without playing against European teams, and we were disqualified by European teams. Like in the last 5 World Cups, Brazil lost and was disqualified by European teams. In the last 2 World Cups, against teams that were not considered the top, the best teams of Europe, like Belgium in 2018 and Croatia in 2022. So I think besides the interesting fact to see Brazil playing against Silvinho, it would be very important to play against Albania to develop the team and to have this experience to play against a good European team like Albania is showing that it's the case. Pyesim gazetarin e njohur në Brazil, Rodrigo, nëse do ta donë një miqësore tani mes Shqipërisë dhe Brazilit, dhe I shprehet po, do ta doja shumë. Po të ishte një eksperiencë fantastike, pasi edhe Shqipëria është një ekip shumë I mirë dhe do doja të shija
se si do të reagonte Brazili ndaj një ekipi evropian, pasi Rodrigo shprehet se ky është një defekt i madh i Brazilit, gjithmonë e zhvillon ndeshjet kundër Bolivisë, Perus, Kolumbisë, ekipeve të tilla, por asnjëherë nuk zgjedh të luajë qoftë një misore ndaj një ekipi evropian. Dhe ky problem më pas shikohet në fazat finale, sidomos të Botërorit, ku Brazili gjithmonë has probleme dhe eliminohet nga një ekip evropian, edhe ato ekipe të cilat nuk konsiderohen në nivele të larta, si për shembull në rastin e Kroacisë, që eliminohen në Botërorin e fundit të Katarit. Për Rodrigo, Brazili duhet të mundohet të ketë më shumë ndeshje me ekipet evropiane për të parë se si mund të luajë kundër tyre. Dhe për të një ndeshje kundër Shqipërisë së Silvinjës do të ishte një fantastike. And the last question, Rodrigo, do you hear about Albania before, and in the Brazilian press, do you see any article about Albania of Silvinho? Yes, for sure. I have heard about Albania before. I like history. I like geography. I want to visit Albania. I know a little bit about the history of the country, and I'm very happy to see the Albanian football growing up, right? And for sure, in Brazilian press, we read a lot of articles explaining about the fantastic work that Silvinho is developing in Albania, and the campaign of Albania is having a lot of space in Brazilian press, and I'm sure the Brazilian people will support Albania in the task to qualify to the Euro Cup for the second time in history, and we hope to see in 2026 Albania in the World Cup. E pyes gazetarin nëse e njeh më shumë Shqipërinë, nëse ka dëgjuar diçka rreth Shqipërisë më herët, dhe nëse ka ndonjë reagim nga mediat braziliane, shkruajnë mediat braziliane për to suksese që parin Shqipëria e Silvinjës. Rodrigo shprehet se e pëlqen shumë historinë dhe gjeografinë dhe di jo pak rreth Shqipërisë dhe historisë së saj. Rodrigo tregon se ka në plan dhe dëshiron që të vijë në një udhëtim në Shqipëri për të parë më mirë për të parë më nga afër, dhe ndihet i lumtur që Shqipëria po arrin që të rritet me hapa të tillë në futboll. Gjithashtu ai thekson se në Brazil janë disa media të cilat po shkruajnë që bëjnë artikull për Shqipërinë e Silvinjës, për të rezultate fantastike që ne po arrim, dhe gjithashtu ka dhe një urim në fund nga ana Rodrigos, i cili shprehet se dëshiron që ta shikojë Shqipërinë jo vetëm në Europianin e Gjermanisë, por gjithashtu të jetë pjesë edhe Botërorit në vitin 2026. Okay, Rodrigo, thanks a lot for being part of us. Claude, thank you so much for the invitation and for the opportunity to talk to Albanian people about Brazilian football, Albanian football, and especially Silvinho, and good luck in the next games. Dhe për ta mbyllur, sigurisht që gazetari brazilian na uron fat të gjithëve Shqipërisë dhe Silvinjos se të ketë rezultate akoma edhe më të mira, që të shkojë sa më larg dhe në Europianin e Gjermanisë. Kjo ishte intervista e sotme programuar me një prej gazetarëve më të njohur në Brazil, Rodrigo Oliveira, ku ne folëm për Silvinjon, folëm për Shqipërinë, folëm edhe për mënyrën se si po komentohet në Brazil. Është vërtet interesante, sepse gjithmonë kemi zhvilluar intervista me gazetar çek, me gazetar polak, me gazetar të shteteve të ndryshme, por është e parë që ne zhvillojmë një intervistë me një gazetar brazilian në vendin e Silvinjos për na treguar më shumë se si komentohet i gjithë ky sukses i Shqipërisë që tashmë ka kaluar për te kufirit dhe për te Europës. Kjo ishte intervista e sotme e emisionit Koha Shtesë, dhe ju vazhdoni të na ndiqni edhe në intervista të tjera të cilat do të kemi me gazetarë të tjerë të huaj, me lojtarë të Shqipërisë dhe padyshim me opinionistë për gjithçka që lidhet me Shqipërinë.